గుడ్ ఈవినింగ్. నా పేరు నోయల్ జేబెస్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ. సో యాక్చువల్‌గా 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతున్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ ఎ స్ప్రెయిన్. సో అప్పటి నుండి కాళ్ళు సడన్‌గా పట్టు వదిలేయడము అన్నట్టు ఉండేది. సో ఐ డిడ్ంట్ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఎన్ మేజర్ ఇష్యూ. బట్ నేను జస్ట్ నార్మల్ నీ క్యాప్ వేసుకొని నడవడం అవి చేసేవాడిని. సో లాస్ట్ డిసెంబర్ వెన్ ఐ వెంట్ టు మై హోమ్ టౌన్ రాజమండ్రి. సో అక్కడ మా ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్, మా కజిన్ మ్యారేజ్ అనమాట. సో కజిన్ మ్యారేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ కుడ్ ఫీల్ సమ్ లంప్ ఆఫ్ ద మజిల్ కమింగ్ అప్రూటింగ్ అవుట్ అన్నట్టు. సో ఐ కుడెంట్ స్టాండ్, ఐ కుడెంట్ సిట్ ఎనీవే. అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతే ఐ అడ్రస్ టు హాస్పిటల్, నియర్ బై హాస్పిటల్. సో వాళ్ళు నార్మల్ స్కాన్ చేసి ఎంఆర్ఐ తీయాలి అనేసి చెప్పారు అండ్ సర్జరీ పడుతుందని చెప్పారు వాళ్ళు. సో మేమేమో అక్కడెక్కడ చేయించుకోబుద్ది అవ్వలేదా, ఇంకా హైదరాబాద్ వచ్చేసాము. సో హైదరాబాద్లో కూడా వీ కన్సల్ట్ టు సమ్ అదర్ హాస్పిటల్స్. బట్ మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ జెఫనియా అని, సో హీ సజెస్టెడ్ అస్ డాక్టర్ రవి తేజ రుద్రరాజు అని, ఇక్కడ అపోలోలో ఉన్నారు, జస్ట్ కన్సల్ట్ హిమ్ అని. అంటే సర్జరీ అనేటప్పటికి నార్మల్గా వీ హ్యావ్ దట్ ఫియర్ ఇన్సైడ్ అవర్ హార్ట్స్ కదా. సో బట్ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ హిమ్, the 80% of my fears have gone. The way the doctor spoke to me, the way he advised me, అది నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా అనిపించింది. ద వే హీ రిసీవ్డ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఆయన నా దాని గురించి మొత్తాన్ని చూసి స్టడీ చేసి చాలా చక్కగా రిసీవ్ చేసుకుని, సో ఈవెన్ సర్జరీకి ప్రొసీడ్ అయ్యాము. సర్జరీకి జస్ట్ 10-15 మినిట్స్ ముందు కూడా ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఏం భయపడద్దు అనేసి చక్కగా ధైర్యం చెప్పి, దాని తర్వాత యాక్చువల్గా అది ఒక ఆర్థోస్కోపీతో చేయాల్సిన ప్రాసెస్. బట్ ఎంఆర్ఐ చూసి ఆయన లాస్ట్ 10-15 మినిట్స్లో డిసైడ్ చేసింది, లేదు ఇది ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎక్స్ప్లోరేటివ్. సో ఐ వాజ్ అండర్గాన్ ఆస్టియోకాండ్రల్ లూజ్ బాడీ రిమూవల్ అనమాట. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 సెంటీమీటర్ into 2 సెంటీమీటర్ యొక్క అంత కార్టిలేజ్ బోన్ మొత్తం ఇరిగిపోయి ఏలాడుతుంది అనమాట. సో డూయింగ్ అన్ ఆర్థోస్కోపీ ఆల్సో ఇట్ మైట్ లీడ్ ఫర్ అన్ ఎక్స్ప్లోరేటివ్ సర్జరీ. బట్ నిజంగా నేనైతే చెప్పగలను, దేవుడు ఆ డాక్టర్స్కి ఇచ్చిన జ్ఞానం బట్టి ఆయన హీ కుడ్ టేక్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఏ ఓపెన్ సర్జరీ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. అండ్ ఐ రికమెండ్ డాక్టర్ Ravi Teja Rudraraju for any ortho surgeries or any suggestions. Thank you Apollo Hospitals. Thank you Dr. Ravi Teja Rudraraju. Hi, I'm Dr. Ravi Teja Rudraraju, consultant knee preservation and sports medicine surgeon at Apollo Jubilee Hills. Today we have Noel, who's a young guy who had a cartilage defect of around 2 centimeters in his knee. He sustained it while he was probably while playing a sport, and he had pain and a swollen joint for a certain time. On further evaluation, when he came and saw us, we noticed that his knee is not normal and it is locking sometimes. So we advised him to get an MRI done, and on MRI we identified that he has got a meniscal tear along with a cartilage defect, which is around 2 centimeters both in width and length. So we advised him to undergo a cartilage restoration procedure for his defect, and we advised him various options. So with regards to cartilage restoration, we have got certain procedures such as autologous chondrocyte implantation or osteochondral allograft transfer system, which we call it OATS or mosaic plasty. Both of them are very good options to tackle the defects of cartilage. In this case, we wanted to do a OATS procedure. We successfully harvested the cartilage from a non-weight bearing area in his knee and transplanted into the defect area where it is almost of 2 centimeters defect. After surgery, he underwent good physical rehabilitation, and now he is almost 6 weeks post surgery, coming to us with a good function of knee and getting back to normal. So when it comes to knee preservation, it's all about managing your knee well with your good muscles, good tendons, having a healthy meniscus and having a good cartilage around your knee. Any kind of issues can lead to arthritis in a later part of your life. It's very important to identify these problems early and making sure that these defects or any of other problems are addressed at the right point of time. As you see in this patient, Mr. Noel has come to us in a very important juncture wherein we identified the defect and we have replaced the defect with a healthy cartilage, and now he is recovered back to normal, and I'm very sure that he would kind of prevent arthritis for the future.